Всім привіт! Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Сюжет Натлана. Том 5, Глава 4, 6 частина. Не знаю, скільки ми ще будемо грати. Може 2 частини. Сьогодні ще може буде 7 часть. Чесно кажучи, не знаю. Бо це ще у нас не остання частинка 4 глави. Бо коли остання, то будуть давати в награду камінь стока. У нас тільки мора, руда і карточки і все. Те, що таке, я посчитав, я потратив на це подземелля сюжетне, що ми заходили, 43 хвилини. Мається в виду, зайшли і почали грати подземелля. І коли вийшли повністю, то це десь 42, 43, 44, я прям до секунди не читав, ну там приблизно собі 41 до 43 хвилини. Так що так далі. Ну то ж дуже багато ми потратили на одне подземелля сюжетне. Сюжетне, розумієте? Це дуже багато часу. Так, йдемо далі. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlан for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. And if all else fails, we still have this plan as a last resort, even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past! We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlан with the remainder of my platoon. Only to find that Natlан had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlан. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate, and, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone.
Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the Age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the prince. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Раніше ти говорив, що не хочеш сражатися зі мною. Невже це із-за мого брата? Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the prince saw me now, I doubt he would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost. Plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlin. That was my primary motive. Once Natlin is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. Ну, Снежная, сказал. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right! What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand.
But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That's still... We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. Alright, let's head back. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a portion of my forces for you to command. That will definitely help relieve some pressure. You're sure they won't object? It's an order. I will make that clear. Excellent. I appreciate your trust. Да, інтересно, чи покажуть взагалі щось. Ми явно ж кудись підемо, а хтось останеться ж тут. That hurts. The monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Something wrong, Traveler? У меня дурное предчувствие. Действительно ли у нас есть время ждать появления последнего героя? Три цілі бачу, до яких треба піти. Порозмовляти. Ну йдемо, що ж робити. Чекається десь. Десь тут. Десь тут, напевно. Так. О, шалонем. Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. Hey, Shilonen? Is something wrong? Nothing I can handle. Just, some rushed defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. You must be exhausted too. Don't worry. I like it that way. Так, а то с другой стороны.
А, тут озвучки не You буде. made it back in one piece. А, певно, де щось трошки говорити. Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. See you later. Даже в Ахава нема озвучки. В нього бачу тільки звуки якісь є там. Звуки його рухів, напевно. Це дуже прикольно. Підібрали актера, який голос прикольно робив. Ну, в першій главі. Ні, в перших двох. Ну, там його мало, звісно, було. Трішки він там був. Иначе мы бы сожгли всех дотла. Yeah, a lot happened while we were in the ruin. We'll tell you about it some other time. We won't keep you then. Let's talk later. Да. Реплік було багато, кінчу, але озвучки то не було дубляжа. Так, що це десь в цю сторону, десь сюди. Auroron. О, цю бесіду буде розмову цікаво послухати. Головне, щоб всі лалітики не пила, а то щось там не дуже вона цікава, скажімо так. Вона цікава, коли вона серйозна. Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. П'ятки сверкали. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Ой, Світлана, не переживай, він за себе постояти може. А так переживаєш за нього. Okay. I'm sorry. Я Оророн. Прошу прощения у Оророна. Молодец. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlin as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much. But I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome.
Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Деталі то не треба розказувати, як ти це зробила. Просто скажи, що ми дізналися твою пам'ять. Ну, чи подивились твою пам'ять. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fists do the talking. Кулаки. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs, and I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. А міг би не обіцяння це зробити, а сказати, о, я принесу, не знаю, там шоколадних конфет, не знаю, мороженое, там курочку в медовому соусі. Більше не буде, ну, звісно. Ні, реально могли написати, типу, курочку, не знаю, шоколад, там щось таке, посміялися б. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello! Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Ну хоча б тут мені шуточка. Паймон приглядає за Люмін. Ну класно, класно. Ну ти не сказав, що ми тут працюємо як нянька. Ну, доглядаємо нашу Паймон, хто не поняв. Люмін типа нянька, а Паймон дитина. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Да, вкусний ужин. Або написати можна було Аророн вас накормить до отвала пуза. Щось таке можна було б написати. Sounds great! We'll be there! Все? Да, ну це розмова була більш-менш цікава, я вже прям аж трошки збодрився. А то ті розмови. О, з Пірархонтом, з тим капітаном такі скучні були. Ну, звісно, вони сюжету касаються. Але скучно було. Особливо в Кінічі і Муалані, там вже нудна була розмова. Слава Бог тебе не дою. А тут вже трошки більш цікаво було. Це раз наверх. Не знаю, як у вас. У мене лічно, коли
сюжет скучний дуже, бо нудний, мене вже прямо аж сон побирає, мене вже прямо аж очі закриваються. Я вже, скажімо так, повільно починаю читати. Мене трошки замічали, що з опозданням я кнопочку нажимаю, бо я не співаю прочитати. Що за прикол? А, може нам в ліжку треба теж? Не почитав. Вернітесь і отдохніть. А, я думаю, куди нам? А тут вже читав за світла літа і вже було цікаво читати. Да, нам сюди отдохнуть. If you're done for the day, we should get some rest. Paimon has a feeling we'll need it for tomorrow. Потрібні будуть сили, ну це якщо у нас бої будуть, а якщо боїв не буде, то нам треба буде сили для того, щоб читати сюжет. А коли він буде ще й нудний, то ж його якось терпіти ще треба. Давай. А, то зараз буде якісь сюжетні моменти зараз будуть. На 40 хвилин або на час, да? Що не можна відійти буде. Yep. Let's go meet the Lord of the Night. Оу, примусовий сюжет. So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than... I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. She's not from Natlan, so there are no records of her in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold her in high regard. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. She is special. She saved Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. Natlan owes her a debt. But that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task, and creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the Abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly
but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali? The anxiety you feel. It's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. How? A key part of Mawika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the Ruler of Death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Mawika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of Death's power will allow Mawika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of Death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Mawika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Ой, скучновата розмова, реально, сюжетна. Прийшли до неї поговорити. Я зараз читаю, єлі співаю читати. Мені скучновато і нудно, реально. Не сказав, що повний, фігня. Я говорю за себе.
Розумієте, да? Я говорю за себе. От для мене скучновато і нудновато. Можна от на 5 хвилин, маю саме основне, що вони друг другу сказали, що погибне Маїка, що чи можна спасти, і все закінчити. То вони все розтягують цю розмову довго. І я не знаю, скільки вона ще, де 5 хвилин, 10 хвилин будуть піздіти. І за цією розтягності воно, я не люблю, коли деякі розмови дуже сильно розтягують, прям дуже все, якби, всі мілкі деталі починаються розказувати, розпитувати, а то можна, а чи можна так спасти, а чи можна зробити так, а може по-другому, а може по-третьому зробити, а може по-10-му зробити, або по-20-му можна зробити. І тако всі мілесенькі деталі розказують, і це розмовляють, і аж на цілих 20, а то і на час розтягуються розмовою. І то починається, вже не інтересно, це вже скучно і нудно починає. А мене ще буває таке, ще, коли чересчур нудно скучно, мене ще й в сон колоне від скукоти і нудятини. Я вже ж не можу. Боже мій, я ж не можу. Я, наверное, мікрофон поки відключу, пізніше включу. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. Time for you to leave. I can't sleep with all the noise outside! Forget it, let's go check it out. Shilon and Sitlali, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan, and eventually it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! Whoa, it's the two of us! And a sun in the middle! Oh, and that must be... Kachina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift! You think the Lord of the Night wants Mora? Oh, yeah, don't worry, you two. It's, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take it. Well, if you say so.
soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go! Та ти що? Невже? Невже ми пройшли за, скажімо так, 1,5 години першу, ні, 2 частини, да, виходить? 2 частини 4 глави. Осталася 3 частина. Угу. Ну це вже орієнтуватись треба на 2 години. Те, що дають камісток, це десь на 2 години. Ну може 3 максимум. Десь на 2-3 години. Ну, розумієте, да? Саме менше може бути година, саме більше 3 години. Орієнтуємося приблизно десь на 2 години, плюс-мінус. І ну, є шанс пройти за цей стрім. І то ж каже, що буде 2 години, то ми спінемо пройти за цей стрім, скажімо так, повністю 4 главу. Але якщо главу сильно розтягнуть десь на 3 години або більше, то ми не спінемо пройти. Тобто на слідуючий стрім ще прийдеться перенести закінчення 4 глави. Так, покиньте обитель усталості і приснитесь к битві. Тут що, буде сраження? Тут що, не може бути. Чи сраження буде в стилі язиками чесати? Ви ж розумієте, да? Язиками чесати, розмовляти, мається в виду. Бо у Сумеру ж це ж обичне діло було язиками чесати на 40 часов. I see. I'll send reinforcements to those 2 locations. This other one is too dangerous. I'll handle it myself. Ба, ну цій Мауіки така гарна фігура, звісно. Ну костюм не дуже мені подобається. Я вже це говорив так. Не така вона фігурна. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the retreat. Ну, голосний, грубуватий такий. Ну, він такий в цілому то непоганий. Але, ну, мені не дуже подобається. Ці гарненька, вона така, і волоси в неї гарні. Очі такі прикольні в неї. Ну, таке гарненьке в неї лице, скажімо так. Грудь дуже зачетна в неї. Такий класний розмір в неї. Шикарна. В неї грудь. Understood. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes, it's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever, and the attacks are more frequent. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then... We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only 1 hero short. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind.
Ну да, ми там. Ну я ж правильно розумію, Світлалі йде в. Як воно там називається, виходить? К повелителям ночного вітру. Це, напевно, новий кусок карти Натлана, напевно. І це воно типа туди йде по сюжету. А ми зараз туди ніяк не попадемо, бо ж нема ж зараз цього куска. Можливо, в слідуючій частині, можливо, добавлять кусочок карти, і там буде 5 глава сюжета. І там ми вже побачимо, можливо, геймплей Світлалі, і плем'я вже її побачимо, типа того. А Діти Ехо, це ж саме начало карти Натлана, виходить. Всі ж ми розуміємо. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. Жалко з тобою прощатись, моя гарнюня Світлалі. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right, no time to lose. Let's go! Let's go. Дайте пограти. Геймплей. Жалко, нема озвучки. What about us? Where should we go? I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. Тут что, сражение буде? Честно? Здесь отображаются все зоны, в которых требуется помощь. Не, ну серйозно, буде геймплей? Я тільки за... Геймплей... Дуже не хватає геймплею. Особливо в 3 главі. Його там ще не було. Чому ж взагалі не було? Ну ладно, скажем так, почти не було. Спасіння под відкритим небом. І... Мені треба вибирати оце, що? Чи оце вибирати? Состояние активности бездны. Слабые, стабильные, активные монстры, всего погибших, урегулированные инциденты. И... Чё? Нифига не пойму. L3. Выбрать. Пиздец, долбалы. Спасение под открытым небом. Тип монстров, участники. Нажмите, чтобы прийти к этому месту и оказать поддержку. Знак оклик великий. Ну давай, йдемо сюди. Ватра. Ну, туда-то. Ну, тільки що я сюди вибрав, а мені кажуть сюди йти. Щось непонятно. Ладно, йдемо. А може, як казала, до шару йти, чи не йти до нього? And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only fast, but also saves us a lot of energy. Ну, що-то нам телепорт доступний. А чекайте, а ми зараз А, дивіться, ми в закритій зоні. Зараз у нас йде, як би сказати, сюжети принуждення. Як це правильно ще сказати? А ну, пауза робить хоча б. Ось, ви знаходитесь в особому сюжетному режимі.
Если захотите прервать его, вам может понадобиться пройти некоторые сюжетные історії заново. Вийди. Ну, звісно, не вже грати. Це ж таке було в першій чи другій главі. Там, де ми грали за Качну і за цю Малані, да, точно. Теорія Извращенко. Не то, що ця Наві у нас скромниця максимально. Носить зимні панталони. Каже, жаріще. Так, йдемо спасати їх, да? Все, йде. Reinforcements, thank goodness. А може їх більше давайте, що це тут їх тільки 3 штучки. Їх хотня вже. І це все. Легко. Thank you for coming. We were almost at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming wave after wave. I've never seen it this bad. Ну, походу, ви з усіма розправилися. Остались останні 3 штуки, і я їх добив. А була тьма, я там тої тьми не бачу. At least we got here in time. You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were hurt in the battle just now. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere. That's not important right now. We need to focus on getting out of here alive. I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Nice job making it through. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at the latest battle report. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about the latest battle situation. Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight, so let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Still looks like they could use some help here, though. These supplies are really important. It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the monsters might come back. What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Тут неправильно перевели, що Паймон сама до себе звертається. Типа Паймон говорить: «Как скажеш, командир Паймон?» Сама до себе говорить. Паймон до Паймон говорить: «Как скажеш, командир Паймон?» А нелогічно тут було, типа, Паймон говорить, тут ще Паймон дивиться на нашу Люмін. Тут логічно підійшло б: «Как скажеш, командир Люмін?» Ідеально було б. Ну тут слово Паймон вліпили. Тут якась нестиковка. Ну та що це нам дає? Лиш цифри показує. Сюди говорить. Traveler, can I ask you a favor? My mother's a doctor. When she heard about the attacks in the wilderness, she rushed out to help. And I'm worried. She's not a fighter, and I can't leave to check on her. I want her to stay out of this. So if you see her, can you please tell her to take shelter? Of course, we've got this. Уже то ми прийшли сражатися, допомагати. Ну, коротше, сражатися, допомагати з цими, з монстрами сражатися. А ви йдіть і розмовляйте. Я хочу мечом помахати. Thank you. Oh, that makes it easier to focus on the current battle.
А це ми що, зараз підемо шукати твою маму, будемо з нею розмовляти. Ну їдь в безопасну точку, а ми, типу, будемо сражатися. О боже, мені ще тут цього не хватало говорити зі своєю мамою. І хто там ще? Do you get scared? Normal? You mean I'm not being a coward? Not at all. You're here, aren't you? Ready to fight even despite your fear. That's impressive. Oh, yeah. You're right. Thanks, you two. Тобто далі нам сюди? На шар? Ні? Ну, вийти нельзя. Давай карту попробую. Ага, то есть сюди або сюди. Ладно, давай сюди тоді. Прийнять. Телепорт. А, ну, підзагрузили слідуючу, скажімо так, коридорчик. Давай. Полетіли. Так, ну давайте сраження. Ну що це 3 монстра було? Ну це вже сміхота якась. Хоча б, не знаю, 3 волни там по 5 штук чи по 10. А то що, 3 штуки... Ні, ну реально. Що перша, друга глава були там геймплей цікавіше якось. Особливо на арені закачано, коли ми грали, сражалися з тими 2 елітками, скажімо так. Цікаво було, мені понравилось. Класні бої були, особливо з тої другої. Стіну ставила, там і збиратися треба було. І в них ХП було багато, і дефенс. Класно було, мені сподобався бой. А це щось така легкотня вже. Все, можна йти вже, да? Looks like a battle is in progress. Let's go help them! How much longer are these things gonna keep coming? We're reaching the breaking point! Ну що, знову 3 штуки було, чи 4 це раз? Пиздец. Thank you so much. You came just in time. What's going on? Were other places hit? Yeah, seems like it. The Pyro Archon told us to be ready to evacuate. She warned us something like this could happen. But I never thought there would be this many monsters. Угу. Дуже багато монстрів. Там було 3, а тут 4, да? Обичних і чорний. Ну, це один більший був. А де ці здоровезні Міта, Чурлич, яких там такі здоровезні, це Кріо і Електро.
Я не пам'ятаю, як вони їх там мітачули, чи як їх там. В них ці доповнительна полоска щита, чи як то не пам'ятаю. Чи броня, можливо. Бо це обичні хілічурли і оцей з топором. Ну, типа міні-літка, не знаю, як сказати. І все, 7 штук? Вау! Такий хардкор, що прямо аж від сміху на жопу впадеш. Ну, я не знаю, що вже сказати. You got here just in time. But what should we do about the wounded? The wounded? This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. It's not easy for them to get around either. We don't know what to do next. We're sitting ducks if we stay here, but we can't just leave them behind. Thank goodness you're here, though. You saved us all. You're right. The monsters are gone, so should be safe for now. Some of my men can escort them. That will take time, though. And some of the wounded can't walk. They might have to stay here. Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. That way, everyone can evacuate. Let's help them out here for now. Then we can head to the next area. Oh, there's a messenger over there. Don't forget, we can get the latest intel from them. Thanks for your help. I've updated the intel on this area. I'll start spreading the word. Hang in there, you two. A lot of places still need your help. Так, ну туди бігти треба. Все, більш нікуди. А це що? Mommy can't go with you, my dear. She's hurt. Still, it's going to be okay. These nice people are going to take you to safety. No! I won't go! Типа, ще раз можна послухати. Ну ладно, йдемо туди. Quick! Over here! Follow me! Look! Someone's surrounded! Feeling lucky? Я промахнувся. Thank you. They really came out of nowhere. Yeah, that was close. Thank you for coming all this way to help us, Doctor. Just doing my part. Doctor? Wait, do you know Tapos? He's my son. Why? Did something happen to him? No, he's fine. He's just worried about you. He asked us to tell you to seek shelter. Ah, I see. I know it's dangerous to be out and about like this, but I just can't sit back and do nothing. How about this? I'll write to him and promise to team up with the next group of warriors I come across. I'll be safer that way. Sounds good. I'm unsure he'll be relieved you're okay. Thank you for passing along his message. Задання виконали. Ну, це так, случайно, я б сказав би. Можливо, спеціально це зроблено, щоб не пропустити його. Так, а дальше... Эхо ущелья, спасение важных припасов. Так, ну це нам сюди треба де. О, Мауїка, да? О. Можливо, тут якийсь буде бой? Бой з двома хілічурлами, да? Ха-ха.
Або як по-англійськи LOL. Це ж 4 монстра буде тільки. Спасение важных припасов. Отряд. Ну тут так ізі, що я своїм отрядом справляюсь. І не бачу взагалі смислу щось міняти даже. Ну, маю до персонажів своїх. Ох. Ну да, у нас тут недоступні 2 штуки. Так, проверьте окружающую обстановку. Не обязательно, галочка стоїть. Це типа ми виконали тільки що доп-місію, да? Цю маму спасли того солдата, що вже не помню. Посмотрите на карту и выберите место для оказания поддержки. Ага. То есть все, дальше можно идти далі, да? Ну і що можна, то йдемо далі. Куди піти далі? Ну це, наверное, головніше, мені кажеться. І ці 2 пункти. Даже 2 пункти дуже важливі. Ну давайте попробуємо їх взяти, що можна. Да, можна, телепорт. О, вже не будемо летіти, да? Ну все, погнали. Ну, 82 тисяч. Даже трошки сопротивлення якісь. Малесенькі. 145. Вау. Та ти що, тут вже сложніше. Ще один остався. Вау, тут же сложніше. Ведь подчиненный капитана. Yes, per his order, we're now under the Pyro Archon's command. Not everyone understood his decision, but our Lord's orders take precedence over all. We're alive because of them. They saved. Well, guess that means we should thank you guys. Обычно мы против них сражаемся. Agreed. Where are you headed? The people of the Springs? That was the plan, but I don't know if it's safe anymore. I suggest heading to the stadium. Most of the manpower will be focused there, so it'll be safer than staying with the tribes. Once we take care of these monsters, some of our soldiers will escort you. Thank you. Guess a little extra help never hurts. People from all over Natlan are heading to the stadium. That area needs to be the center of our defensive efforts. If your other tasks are complete, I'm sure the people there could use your aid. Hearing those words from you also feels quite strange for me, but I can only accept the situation at hand. Так, тут все, да? Наверно, да. Давайте йдемо далі. А де тут? Знак оклик один пропав. Десь тут теж був, він десь пропав. Тобто, виходить, одне з двох треба вибирати, да? Ну, я не знав цього. Так, ну, остався тільки один знак оклик, я більше не бачу ось цей. Ну, давай сюди, наверно.
Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep Обычники лечу, что у нас тут 2, 4. 4 и все. Это совсем мало. 153. Аж один остался. 1400. Та що друга волна? Вау! Як неожиданно. Да, де друга волна пішла. Третя волна? Ну ти що? Ну це вже друге діло. Ну, вроде все штуки треба буде, да? Микрофон взяти. Ну, це ж друге діло, то держу. Ульта навіщо працювала. Да, озвучки ж нема. Чем больше людей, тем лучше. Мне тоже хочется передохнуть. Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. It's so dangerous out there. Just when we think everything's under control, another thing goes off the deep end. Not that Paimon's complaining, it's just... What if things get even worse? А мені кажеться, скоро кінець, бо 4 глава це ж остання в цьому патчі, а 5 глава буде в слідуючому патчі. Це ж якби всі розуміють. Ну, максимум, що можливо якось вони прирвуть. О, а в 5 продовжать. Ну це так, як варіант, як можна що зробити. Ну я склоняюсь до варіанта, що ми зможемо, ну це, розумієте, я не знаю, що там далі буде, але просто, як то кажучи, мій варіант. Що ми тут зараз всі атаки відіб'ємо бездни, чи вона втіче, чи що там. О, тобто ми відіб'ємо все, і далі останеться тільки, наприклад, нападіння на цю бездну. І це нападіння буде, наприклад, в 5 главі. Ну, це, як то кажуть, моя думка, як можливо буде. Я не грав, не знаю, як воно буде. Це ми зараз, як то кажуть, все дивимося і наблюдаємо за сюжетом. А ми отакі довгенькі бої з волнами були завжди, то це вже цікавіше, а не так, як в началі 3 хілічурла, а тоді 4 хілічурла. І це вже ось зараз бой вже більш цікавий вже був, це вже друге діло. Щось таке треба робити, а не то, що в началі було. Як то кажучи, сміхотри, як це правильно виразитись? Давай скажемо так, very easy було в самому началі. Да, він же тут прикольно говорив, я пам'ятаю. Як це його зімітувати? Ну, не знаю, що в мене получится, конечно. Только беспомощные насекомые надеются на везение.
Ты сама прекрасно знаешь ответ на свой глупый вопрос, но боишься посмотреть правде в глаза. Правде в глаза. Ну, плохо у мене получилось, але більш-менш непогано. У цього актера класно виходить. Ну, то, що я помню, звісно. Ну він дуже піксельний, що я прям чересчур могли б менше піксельності зробити. Чересчур великі пікселі, скажімо так, на цьому персонажі. Ну, на цьому Халі. Okay, that's enough out of you! Ну, типа, обычная воительница с глазом бога, ну, по идее, должна бути сильна. Уровня, як мінімум, Кеніча або Моалані, це як мінімум, а навіть трохи сильніша должна бути. А це так будто би говорить, що вона вже повна слабачка, без сили Піро Архонта. И какой итог от твоего беспокойства? Посмотри на результат, умник. Даже сейчас он останется сильнейшим воином. Не, у меня план получается. Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the Archon by proving your strength. Там явно він вже кричав, наверно, в перше речення. Ну, це я хав. Good idea! Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. Даже во время отдыха мы можем быть полезны. Looks like we're on the same page. Да, там давай далі. People in here. Could they all be refugees? Даже і погоріти треба, да? Строма, да? Да, строма. I've managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. If I die, do you think anyone will remember me? Ну, тільки твої близькі. Ну, тільки не ми. Бо для нас ти не цікавий. У турунку. Yeah, please do whatever you can to stay alive. Your life is super important. My life is super important. Got it. Thank you again for leading me to the answer. Добре, хоча б коротка розмова. Бо ці розмови ще б розтягували б на 10 хвилин. Наприклад, там з ним, тоді ось із цього, а потім там з тим третім. То це було б перебор уже. It's you two! Oh, I'm so glad you're all right. Hey, you made it back! Sure did. Dargo made sure we got back safely before rushing out again. Plus, we managed to deliver the medical supplies to the stadium. I really can't thank you enough for your help. І більш такого завжди було. Отакі короткі розмови. Oh, I didn't expect to see you here. My son wrote back to me and said things are under control on his end. That's one less thing to worry about for now. Anyway, I followed a group of warriors back here when I heard they needed medical personnel at the stadium.
My age means I can't charge to the front lines, but I can handle things here. Everything will get better. А вона привіт там не казала, по-англійськи ж привіт це hello. He або hello. Oh, I didn't expect to see you here. Бачите, вона тут не говорить hello або he. My son wrote back anyway. I thought my age me. Так, вроді все, да? Чекай, далі мені що, нашарити, чи що? Ну, наче розмов більше нема. Та ні, що не надо. Де покинули область. Я пропустив щось? Що я пропустив? Де? Ну, переді мною немає нікого. Тут десь. Ну, нема нікого. Отдохните здесь. А, отдохнуть. Wanna get some rest, traveler? We have to head out again in a bit. Якщо карту подивитися. Ну тут я бачу кнопка назад, кружочок, а хрестика нема. Ну типа прийнять або допомогти. Бачите, тільки назад. І притом я не можу вийти за зону цю. І точок телепортації нема. Я думаю, всі це замітили. Нема точок телепортації. Ну ладно, тоді отдохнуть. Wanna get some rest, traveler? We... Походу тут нападають. И снова эти безобразники, куда же они уймутся? Да, у мене не виходить його копірувати. Ух ти, надо й парти закінча. Можна подати його? Можна. Ну да, це було записано вже ж в прошлому патчі. Ну, має дивитися анімація. Шанс непоганий, 68, 2% не хватає, 130. От критів, звісно, кіт наплакав. Так, хоча б 200. Дендру є тут? Дендру нема. Так, тобі дали... О, у нього сигнал даже. Ого, шанс кита... Кіт наплакав 11%. Зато базові атаки 740. Брать, офігеть. Це вроді друге оружие, де базова атака вроді дуже висока. Там вроді копія для Шенхе було теж. Там вроді сила атаки, ну типа обілка. А тут шанс кита. Бо я читати не хочу, що там дає. Церемонія, звісно. 3 созвездия, ух ти шо.
Ні, дизайн персонажа нормальний. Реально нормальний. Ну мені геймплей не подобається за нього. Реально. Прям дуже не подобається. Смотри, елемент нажимаєш і просто нажимаєш квадратик. От зараз квадратик цокає. Вправо або вліво. Крутиться. І вистріл робить на 16 тисяч наче. Мені вже комбо з 3 кнопок складається. Claim these souls! The dead would blaze in dragonfire. Target acquired. There are too many of them. They just keep coming. Якась там невідома стіна була, що? Delicate as silk. No touching. This is long overdue. Fire! Well, with rocks. Hold the line. I got him cornered. Shadow of the past. Mine to command. Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. What was that? Laugh all you want, it's gonna eat you too! The fact that Deadpan Kanich is this nervous just goes to show how serious this really is. Oh, let's go. The disaster's really happening. There are monsters everywhere. But the battle report said there are still people here who could use our help. So let's wipe the monsters out. Ну йдемо.
А, тут нікого нема, тільки ми. Ти вже що, останній що? Ну, могли б і більше поставити. А тут вже нікого нема. Пайман, тобі що, стало жалко цього фатуїста? Обично ми їх вбиваємо, скажімо так. Ну тут Пайман вже плаче. Ну це була б адекватна реакція, а Паймани б тут були б, не знаю, жителі Натлана, або хоча б просто ранені були. Тоді було б класно це знімати. А це вона плаче над фатуїстами. Ну, я геть не переживаю, і мені фіолетово. А, ну хоча б все спасли людей. It's okay, sweetie. They're not monsters. I think they're here to help. Thank you. What happened here? The Abyss had us surrounded. Luckily, these Fatui came to our rescue, and we started evacuating. But then that black fire shot out of the stadium, and that huge monstrosity appeared in the sky. Right after that, monsters suddenly appeared everywhere. They couldn't fight them off, so they hit us here. Right. You need to get to the stadium. Come on, we'll take you. Thank you. You saved our lives. We're forever indebted to you. Huh? Yeah. Paimon knows, it's just... But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. А, у нас автоматично відправили. Мені сюди, чого нічого не запускається? Need the latest battle report? We don't have too much information since so few messengers are making it back here. But, as I understand, the folks at the Scions of the Canopy outpost suffered a large-scale abyss attack as they were trying to evacuate civilians to the stadium. If you're free, please head there immediately. Так, ладно, дивимося, куди далі. Ну, коротше, у нас тільки одне місце, куди можемо відправитись. Все остальне закрито.
Що, один тільки буде? Born of ice and frost, blaze over. Fire! Well, with rocks, delicate as silk. О, це якийсь перший монстр. I'm fine. Hold the line. Access denied. Watch out! А що йому так робити? It's you. You came. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest stayed behind to keep guard, but they're all dead. We're done for now. The Abyss will attack again any minute. And then I'll be a dead man too. The last few civilians holed up indoors won't stand a chance. Hang in there. We'll think of something. There's gotta be a way out of this. Like what? None of the civilians have any combat experience. There are old people, children, wounded. They can't defend themselves. The monsters are gone for now, right? Get back inside. It's too dangerous out here. I know it's dangerous. That's why I came out. Same. Huh? What is this? Can you spare some equipment for us? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. That's gotta count. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. Admittedly, I never made it very far. But if you hand me a spear, I think the old muscle memory will kick in. There are others willing to join us as well. I persuaded them to fight. We can't let the blood spilled by our warrior brethren be in vain. We can't watch on as our heroes lose heart. And we can't let them fight alone. We don't have much equipment left. Okay, take these. With a few extra fighters, we should just about be able to hold our own. It'll be a slow advance, but that's better. Everyone who's fighting, be prepared to follow my orders to the letter. Yes, sir. Got it. Take our hot air balloon. You can use it to get to the stadium. No need. You'll have other people to save. We're taking up arms so that you can focus on more important things. You're the heroes, after all. Okay, well, try going that way. That's the route we came from, and there weren't too many monsters. Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if their sacrifice means anything... We're not going down without a fight. Thanks. We will. Now, go. There are other people to save out there. Ну тут що у нас виходить? Троє валяються, да, погибших. Там наче дві дівчини і он до пацан справа. А, вже можна подивитися скільки даже. Да, що у нас? 1, 2, 3, 4. Ні, не так, зверху давай. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 погибло. Загинуло. Так, а нам на карту чи ні? Да, нам на карту. Ну йдемо далі. Monsters everywhere you look, and... Oh no! Looks like there's a Saurian corpse! Allow me! Attack! That's the way! Hiya! I am the cutting edge of fashion! 73 тисячі ульта. Теорії. Вроді в мене максимум було 80 тисяч.
Яке сопротивлення до Гео. Ззаді з потяжка напали. We're way behind schedule. For Rex Lapis! A proper send-off from the Spina with love. Rest and rebuild. Disruptive code. Scatter! Guess you're the sole survivor, huh, buddy? There. Don't be scared. Head to the stadium. You'll be safe there. It's that way. You're upset, and nothing Paimon says can make it better. But you have... Yeah, you're right. We have to keep going. The latest intel said the Children of Echoes need support too. Let's head over. Йдемо далі. Тобто там люди не вижили. Ну тут мається в виду. Значить там 3 трупи. These warriors are struggling. Quick, let's help them. Ідемо. Born of ice and frost. A proper send-off from the Spina with love. Delicate as silk. Access denied. Next on the agenda, Born of Ice and Frost. This is long overdue. A proper send-off from the Spina with love. Allow me. I am the cutting edge of fashion. Watch out! No touching. Coming at ya! Lend me a hand. Hey there! Hiya! Hold the line! Watch out! Thank you so much. You saved the day. The enemy attacks grow stronger with each wave. We're nearly at breaking point. Given how few of us are left, I think it's time we cut our losses. This base is as good as gone. Yeah, everyone needs to stick together. Best to regroup somewhere else. Better late than never. Time to evacuate. Warriors, gather round.
For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who wants to leave will likely also see action as they evacuate, but will be afforded safety at the stadium. Those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group or leave. With our limited numbers, I can't promise that we'll be of any real assistance to the Children of Echo's war effort. Even if we do join them, please bear this in mind as you make your decision. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me how serious you are. Really? Even after my less than rousing speech? Why would we give up now, after everything we've been through? We didn't stick it out this far just to admit defeat. We can't give another inch to the Abyss. We have to fight them back. If not for our own sake, then at least for our fallen brethren. Very well. For Natlin. For Natlin! We may be few in number, but our will remains strong. We will join the ranks of the Children of Echoes, and they will be stronger for it, however little. Okay, well, take care of yourselves. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Huh? Shoot! That creepy Abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weakened by the Abyss invasion. Then let's head over and check on them! Йдемо до Малані, да? О, бездна розрослася, я б сказав. Більше її стало. Ну, йдемо по сюжету. Варіантів у нас то взагалі нема. Реально, у нас варіантів нема. Тобто ми можемо тільки ходити по цій мініатюрній карті, цій манюсінькій. І все. Кудись портуватись, допомагати, нема кнопки, ось просто закрити. І все. Тобто максимально... як це правильно сказати? Максимально коридорний сюжет, давай так скажемо. Вроді якби карта є, але по ній ми не можемо передвигатися. Так, ми дивимося інформацію, хто де знаходиться, більше нічого. Ладно, пішли по сюжету. Ну хоча б так лучше, чим взагалі як в Сумеру. Один текст читали, ніяких сражень. Тільки ходили, передвигалися і один бубньош, тільки бу-бу-бу, бу-бу-бу, більш нічого не було. Ну да, в кінці був бос цей скрамуча у роботові. І більше ніфіга. Ні, ну Натлан молодці, Хойверси, то ти що, прям зрівняти усі локації, ну маю думати, Штант, Ліюй, Надзуму, Сумеру, Фонтейн і Натлан, то Натлані прям молодці. Ну, хоча не сказати, що прям сюжет шедевральний, ні. Для мене лічно сюжет Натлана не шедевр. В цілому він непоганий. Краще, наверно, за, всі сюжети, чим в других локаціях. Фонтейні той непоганий був. Натлані, ну, може, чуть-чуть краще, а може десь плюс-мінус однаково. Але тут хоча б боїв додавали і якось більш-менш збалансували бої і сюжет. Розмови мається в виду. От в плані цього, ну, вже краще. Я надіюсь, вже коли буде крів локація, то вони ще краще зроблять. Ще більше балансу, ще зменшать сюжета, ну, майду менше розмов. І ще більше
скажімо так, бої встроїть в сюжет, краще збалансують. І, не знаю, могли б хоча б перед входом в сюжет, наприклад, ти вибираєш сложність. Якщо ти хочеш просто почитати сюжет, вибираєш легкий режим. І ти просто читаєш, і ті бої, які будуть по сюжету, монстрики там взагалі будуть такі, як то кажучи, мінімальним уровнем, то, наприклад, 60 будуть вбиватися з одного удару, наприклад. Тебе коли будуть бити, то там взагалі будуть по 50 хп з тебе зносити, щоб ти просто пару ударів зробив, пішов далі по сюжету. Кому цікаво побитися, вибирай там обичну сложність, а хто хоче трохи іспитань, можуть посражатись, наприклад, не тільки почитати сюжет, а ще посражатися по сюжету, то вибирай високий уровень сложності. Можна це зробити? Можна. Ну, не додумались, можна сказати. От в криолокації до цього ж, як то кажуть, може дійдуть вже. От я б лічно взяв би або високу сложність, або обичну, ну, можливо, високу. Ні, ну вже прогрес є. Молодці, звісно. Прогрес є. Вже краще стало, набагато краще. Ну да, тут. Так, ну що, ми йдемо спасати. Плохо помню всіх. Муалані, да? Муалані йдемо спасати. Ми ж локації. Ну да, ми... А ні, до Муалані далеко ще. Можливо, ми йдемо до неї, але йдемо дивитися. Так, що нам? Камінь треба зробити, що треба зробити? Хіба мені не вистачає енергії. Ну да, жовті ж походить. Born of ice and frost. Blaze over. A proper send-off from the Stina with love. It's too darn strong, our attacks are useless. Oh, why isn't anything working? At this rate, the Abyss is just gonna keep sending more and more monsters. The next wave will be here soon. We need to get out of here. Let's check the area for survivors and hurry! Бо я не почитав внизу, що Пайман говорила. There's just one battle report left, and it gives a long list of places where the dangerous substance has been dropping. This is the first report we've had in ages, which means the messenger's job has become all but impossible. But there's nothing we can do about that. Our priority is to get to the next affected zone. Even if we don't find any survivors, maybe that strange substance over there won't be as rock solid as here. Состояние бездны критическое, состояние артерий Земли неустойчивое. Ну тут я нічого не можу повлияти, можна сказати. Я ж йду по сюжетним боям. Я бачу, у нас сверкає, але підібрати ми її не можемо. У нас тут двоє. Четверо загибших. О, дивіться, у них якась машинка була, що таке зруйноване. Ну, я так надіюся, ми до Муалані підемо. А, ну на корабль чи? Два часа вже граємо. Походу на 3 буде. Не вспінемо зараз закінчити. Десь їх там 3, ну і все.
І головне вийти нельзя, бо тут перегравати треба, я не хочу перегравати. Для чого ця прогулка? Оце що ми зараз летимо. Щоб я тут заскучав, заснув. Зараз засну тут. Не знаю, логічно можна було, не знаю, малювати монстрів там і людей, як сражаються вони між собою. Як там було з лівої сторони троє монстрів. А тут пролетіли, трьох монстрів побачили і все. А, камера не працює. А що мені треба було робити? Мені треба було туди пригнути чи що? Мені ж це не написали, я не знав. Якби я знав би, може попробував би пригнути. Traveler, this war is getting too much for my mind to take. Okay, let's do this. Да, даже вам пару слів сказала наш Альвін, тільки без озвучки. Можна далеко тут летіти. Да, тепер можеш дивитися. А можна портанутися, наприклад. Нельзя. Почти на місці. Oh, thank goodness, those people are still standing! Drop this color! Scatter! No touching! Umbrella warfare, I guess! Ну, я промахнувся. Umbrella warfare, I guess! Move out! You've got to get out of here! Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. At this point, retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here,
The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that well of abyssal energy is afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. What's this? Water. And some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? Sounds like you need a breather. We got enough people to hold our own here, and it's high time you took a break. Why don't you sit down and gather your strength for a minute? It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Traveler, you must be exhausted. What do you think? What is it? Oh, you're right. Well, then guess we'd better go warn them. It's your decision. If you want to set off right away, Paimon will come with you. Да-да, наче ми можемо віддихнути. It's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Kachina, she and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before your parents start worrying about you. Stay safe, Kachina. Come on, let's get this done. Так, PlayStation каже, що вже 87% пройшли, ще 13. Тобто після того, як ми тут зараз пройдемо, ще остануться якісь, наверное, розмови його. Так, дають нам пограти за Шелонен, то ми за кінчат чуть-чуть пограли. І, наверное, цей один бой за Шелонен. Щось побачите, як вона ногами тут махає. Ба, я попаду хоча б. Иначе треба ударить. Ну, бачите, наш ногам сражається. Десять тысяч, 7 тысяч, мало, конечно. Мені показало 130 тисяч. Ну, 131. Це
це ще не все. Ні, ну що один то непогано, але ні. Що їй тут дали? Критів вже мало 92%. %. Так, у неї меч на защиту 83%. Церемония, да. Без церемонии ж нельзя. Наверно, мауїки будуть більші, походу. Так, а тут анімація запуститься, мені цікаво. Наприклад, тако і тако. У мене ж немає цієї шалоне. Цікава ця анімація. Ну давай. Чи вона тут в сюжеті не запускається? Ну, майду, в сюжеті анімації не запускається. Тільки в меню. Можливо, ні? Давай. Не хоче, ну ладно. Йдемо далі. Hear the echoes of the valley! Три тисячі, 5003. Метеорит 204. Next customer! Да, мне вниз получается. Не бачите, элементальный навык дуже быстро кончается кожного цього. Є там ночний дух, полоска називається. Born of ice and frost, this is long overdue. Attack! Scraps of color. Scatter! Let's go. Hiya! Access denied. All right. Let engraved names echo. Delicate as silk. A proper send-off from the Stina with love. Майже близько до цього бездни і анімація не запускається ультиміку. Next on the for Rex Аж так запускається. All right.
Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, this is, good. We can evacuate shortly. I appreciate your help. How are things out there? Pretty dire, I bet. Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. Are we in Natlin doomed to this fate? I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Malika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is in our dreams. But as long as there's even a sliver of hope, I am not gonna give up. We should catch up with the group. Let's go! Бо мені пішки бігти ще й. Аптечок лишніх понаставляли. Це, мабуть, для тих ігроків, у кого нема какомі. Ну, Барбара вроді у всіх є. Там вроді Барбару дають за бездну. Барбара хілер, ну, слабі, але в цілому то непоганий хілер Барбара. Ну, качно. What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest for a while. But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this rate, it won't be long before even the stadium is indefensible. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there, too. Then there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen so far. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. It means I can actually join in with the fighting. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is, our lives are more fragile than our spirits. Traveler Paimon knows what you're about to say. Мы должны отправиться в клан Цветочного Пера. Yeah, Paimon's sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Ну да, Паймон, ти же ж наш язик. Кому ж треба репліки говорити. Наша шлюмі не вміє говорити, всі це знають. А ти нас любиш говорити. Ти любиш і говорити, і пожрать любиш. Пока Пирархонт не исполнила свой план, важна каждая спасенная жизнь. Yep, we'll leave the Children of Echoes to you guys. Flower Feather Clan, hang in there, we're coming. Реально, ну Хеверс, ну можна ж, хоч трошки, я ж не кажу, що прям наша Люмін пизділа як Паймон дофіга. Ну хоч по чуть-чуть репліки з озвучкою вставляти ж можна. От тут поговорили, і там пару фраз вона б сказала б, наша Люмін, типа йдемо в путь спасати тих і тих. Все, не треба ж тут, щоб вона дофіга пизділа. Язиком говорила. І так кругом, хоч по чуть-чуть, саме основне, щоб говорила. Але, ну, то що треба, можна сказати. А в основному хай говорить там ключові персонажі Шелонен, Сітлі, Навія, Мауїка, Муалані, Кінічі і так далі, щоб всі говорили. І Паймон дофіга говорила. І
Іноді де-не-де, щоб наша люмін трошки ще горіла. Угу. Вряд ли таке буде колись. А якщо і буде, то, напевно, вже... Та вряд ли таке буде. Ой, та все буде з нашими героями хорошо. Це ж наші головні герої. Traveler! Over here! Hurry! Ну вони поки стоять, нічого не роблять. Я думаю, всі бачите, але бачите, вони стоять. Стоять, поки ми підійдемо. І ото елементом мити, так? Нам на Київ треба бути. Не на Київ. Промахнувся. What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please, save her. How's that, Koichi? Any better now? Koichi! Koichi! Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I could fix you when... well, we were always the same. Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time, okay? The abyssal contamination is gone now. Just rest, and you'll get better. I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you, or to anyone else because of you. I worried about you so much, but now I realize I never really understood what it's like for you. The fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels like I just agitated you even further. Сльози намалювали. Молодці, молодці. No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And I feel terrible because I really did want to get along as a family. It might take me some time, but I'll find a way to make it work. I'm so sorry, Koichi. I never meant to make you feel this way. Бо ну вроді такого не говорить, наче як типа
Наша Люмін спасла, витягнула бездну з неї, то типу вона жива, буде жити. А говорить, будто би вже вона на останньому здиханні, будто би заскуючи помре. І... Чи я може щось не дочув? It's okay, Chaska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. No one did. It's nobody's fault that things didn't turn out great. I get it now. So, no nagging from me this time. You keep forging ahead, sis. Never slow down, and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukasaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud of. У неї теж сльози. Ну, непогано, непогано. І щось типу, вона померла чи що? Koichi! Koichi? Ну, Частка вб'є, це якби розсердилась, типу, в отчаяння впала. Chaska? Типа зла дуже. What happened? What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared. Koichi did say that Chaska needs to let off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. If only we were faster! Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you! We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it was too... Wait, what's happening to Chaska? How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, what then would she find? Maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. There is only one way to find out. She needs to spread her wings and soar to new heights. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured. And finally, transcended. Let's take Koichi somewhere safer. Безопасное место. То есть вона жива ще? Ще не, поки непонятно. Не зрозуміло.
Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Нічого, гарна часка. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice, Archon, we need to hurry. Оправдать її жертву. Ну, значить, вона померла. Все правильно. Тепер вже понятно, що вона померла. Time for this war to end. Та ти що, я оце замітив на Натані скільки жертв, а в предыдущих сюжетах ніхто не помирав, взагалі ніхто, ні одної жертви. В Манштанті не було, в Лію, ні, і на Адзума. Тари теж ні. Ну і на Адзуму трошки плохо поняли, теж ні, там був бой, але наче нікого не вбивали. Там, де ролик був, як сражались там з Кудзю, Сара, із Какумі, там Гору був. Ну, там вроді по ролику не показував, що когось вбивали. А Сумеру? Ой, Сумеру там взагалі не було нічого такого ж. Фонтейн, та теж наче нікого не було. Ну, прикиньте, це одна єдина локація, де є жертви, де є погибші, розумієте, де є смерті. Ну, де типа людей вбивають. Та ти що, я в шокі, вау! Дуже такі не ключові, але якби, які касаються ключових персонажів. Часто, якби це у нас одна з головних, ну, якби, сюжетних персонажів. І це якби її сестра ця Коїчі. Вона теж трошки якби хорошо участвувала, ну, інколи. І я думав, що вряд ли вона погибне, а тут така неожиданність, і вона погибла. Вау! І оце ми, коли по карті передвигались, теж багато погибших вже було. Оце ніжданчик, хойверси видали жару, скажімо так. Наверно, багато хто цього не ожидав. А то, ну що, виходить, типа в 5 локаціях були, і ні одної жертви. Тут на 6-й локації вже пішли жертви. Да, давайте закінчувати, бо вже скільки там. Де вже 2,5 часа, ні, вже треба закінчувати. Я знову наперед предупреждаю. Так, 2:39. Рівно через 30 хвилин. Якщо, типа, оця частинка, що ми зараз граємо, де не можна вийти, ця частинка не закінчиться, я примусово закрию гру. Мені насрати, я не буду 4 часа грати. До 3 і хватить. Ну, я і так даю ще 10 хвилин, тобто до 3:10. Але завтра прийдеться вже запускати теж, типу, ну, ігру, якщо там, де вона запуститься, і будемо продовжувати стрім. Ну, реально, ну що за капздець просто. Ненавижу такі моменти, де якби нельзя вийти і нельзя нічого зробити. Ну що за капздець, реально. Ладно, йдемо далі. Ну да, це ще не кінець. Ми ще тут. Да, ще тут. Ну, йдемо, якби, куди там нам говорить. На стадіон, да? На стадіон? Де там стадіон? Ось.
everyone. A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. Це на що, виходить, Малані, Кініч, Оророн, да? Четвертого я не бачу, хто це. Можливо, це той маленький пацанчик, да? Тоді п'ята Шілонен і шоста Часка. Ну всі ключові персонажі. Тоді ж у нас... Хто в нас ще не ігровий персонаж? Маленький ніж. Оророн вже ігровий. Оцей пацанчик малий ще не ігровий. Шилонен ігрова вже. І Часка. Ну, Часка вже йдуть бета-тести, за нею там вже грають. То вона вже якби... Можливо, в слідуючому патчі вийде, не знаю. Да, вроді в слідуючому патчі Часка вийде. Тобто вона вже якби... Її тестують. Тобто вона вже якби готовий персонаж. Тільки баги. Косяки справляють. Тобто залишається тільки, на даний період, да, Часка і цей пацанчик остався. 4 вже ігрових персонажів. Наша ще Моїка теж ще не готова, але вона наш перший ахон, виходить. А я маю йду серед цих сюжетних ключових персонажів. То двоє ще немає двох, да. Ладно, читаємо далі. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. А про нього ми не бачили сюжет, як він отримав свою силу, чи як, взагалі нічого цього не бачили. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally come! А тут серед усіх персонажів тільки Оророн 4 і пацанчик невідомо, чи він 5, чи він 4. Тобто 4 легендарки, 5 мається в виду. We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran,
I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the... And to reclaim our lost territory. We'll come with you. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? Any better? Not really. But now is not the time to deal with it. In the spirit of VUCA, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger. And make me the person Koichi believed I can be. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlin after we're through with them. Що? Кінець? Боже, ми ще тут граємо. Серйозно? Капздець, можна сказати. Я реально надіюся, що... Дивіться, я таки надіюся, що зараз нас типа викинуть, ну типа сюжета і напишуть на екрані кінець 4 глави. І типа сраження буде в 5 главі. Тобто ми туди відправимося, не знаю, будемо ходити по тій бездні, що сражатися, сюжета, будуть горіти туди-сюди. Та кінець. А ми тут чогось продовжуємо. Трошки невигідно це. Реально, я вже думав, що кінець. Пістець. І це ще й не кінець, дивіться, ну тут мору дають нам зараз. Тобто зараз оце буде, і після цього ще буде міні-частинка, де будуть камінь стука давати. Капздець. Щось дуже затягнулося це діло. Ну що, вже 15 хвилин. Ні, 20. Ще 20 хвилин. Ігра, я тебе предупредив. Я тебе принудительно закрию. Ладно, пішли. All hail! Fire! Well, burn that blast! coming at ya! Я цих не побачив. Oh! Umbrella warfare, I Та що б тебе не попав? Rest and rebuild! Підхилитись. Aerial support from Awika? Look how powerful she is now. It's borderline unfair. Lend me a hand! Ha! Nah! Ha! Nah! Hey there! Ha! Ha! Nah! Delicate as silk. Next cup. Ha! Cha! Ha! Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it! Thanks for the backup!
А портал це нельзя. Ну, пиздец. О, связаться уже я, ничего себе. Поговорити мається в виду, що? Так, ну по сюжету мені сюди кудись. Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulan. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Hal's coming in way too hot. Is it possible to mute him? Done. Thank you, Malika. Обалдеть. Юмора не хватає, да, юмора треба з ним. Ух ти шо, тут вже кріолово чурло. Не в тему не тут, конечно. Ух ти шо, доїжджав. Когось треба вбити? Да. This is long overdue. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Могли просто точки телепортації зробити. Kachina, over here. I'll send you up. It'll be quicker. Мені цікаво, пізніше добавлю дубляж для Качини і Кінічо. Ну, пізніше там через... Everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. Через 2 місяці, Need some наприклад. more time, I promise. I won't hold things up. Ну, я перепроходити не собираюсь. Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit. It's too О, dangerous. Світлана, моя любимиця, прийшла. Бо раді Кініча і Качини я не собираюсь перепроходити сюжет, щоб послухати їхній дубляж. Ні, спасибо. Ну, раді Світлани, може, да. Hey, you're back. That sacred flame has got me pretty Заводим fired up. камінь. I'm ready to butcher a whole army of monsters. Everyone, death is now off the table. So chop. The Children of Echo's territory is secure. All monsters down. All good here at the People of the Springs, too. We crushed it! Masters of the Night Wind are also safe. Should I go support the Flower Feather clan? Ну да, було б цікаво подивитися на цей геймплей, ну його ж нема. Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. I just dealt with it. Already? But you were just at the stadium! Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in.
too. Fair enough. Eon-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. Oh, no need to worry. I just heard from Teresa. She says they're safe now. Yeah! Their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side! We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More Abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. Oh, we need someone to guard the main entrance. All right, this is the final battle. Я дуже надіюсь, що це фінальна битва. Боже, треба срочно закінчувати. 10 хвилин осталось. Тому що фінальний бой щось дуже швидко все. О, слава Богу, що я вже тут. Born of ice and frost. Watch out! Drops of coat. Scatter! Ну така, як то кажуть, волна за волною, а не так. 2-3 монстра це вже кінець. Ну це ж штука. For Rex Lapis! Hey there! Hey there! Ну це ж друге діло вже, ну це ж краще, інтересніше. Ну так, 2 монстра то і все. Хочеться ж не тільки читати текст, хочеться кнопочки нажимати. Може просто більшість років люблять читати текст, але я до них не ходжу. Я кнопочки люблю нажимати. Ну це вже веселуха. Ну, кінець, ні. Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Ой, тільки не кажу, що це повністю кінець сюжет Натлана. На ті 4 глави і все. Бо щось на це дуже похоже. Ми пережили фінальну битву і все.
Ну, я щось не вірю, що це кінець, бо ж ми ж не сражалися з фінальним босом, понімаєте, босом, а боса ж не було до сих пір. В кожній локації, коли ми грали сюжет, в кінці був у нас бос. Ну, елітний бос, чи як би це сказати. Міровий бос. Я забувся. Міровий бос, да, виходить? А тут не було мірового боса. Тут елітки були хіба що. Навіть обичних босів не було. Але просто сюжет показує, це будто би вже точно фінал, вже кінець цього вже. Якби ми спасли Натлан і це фінал. А не було боса. Чого? І кінець? А це означає, що це вряд ли кінець. Тобто, як мінімум, одна глава буде. Типа, неожиданний сюрприз, наприклад, з-под тяжка капітан на нас нападе, і він окажеться головним босом. Ну, це так, моє предположення. Ладно, читаємо далі. I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, things can basically go back to normal, right? Ну, даже капітан тут. That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost, but no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen. Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need. And that is the captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. Ну, кінець, давайте кінець. Поговорите з Мауікою. Саме головне, наверное, з нею, да? А ні. Ні, ну саме головне, получается, поговорите з Мауікою. Ну, коротше, саме головне це з нею поговорити. А не обязательно, бачите, в дужках написано, не обязательно. Поговорите с Киничем, Шилонен, Молані і Качиной, Оророном і Капітаном. Не обязательно. Ну давай Оророн і Капітан. Це ж не обязательно. Ще буквально пару хвилинок є. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the Prince. The similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see him soon. Hey, Auroron! How are the Masters of the Night Wind doing?
Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrades' presence a little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Хоч вийти можна? Да, вийти вже можна, та ти шо. Так, ще в нас 3 розмови осталося. Та не то, що ти мені включаєш. Так, ну Шелонен Малань я бачу качну, а де Кініч і Асан я не бачу де. Короче, Кініч я не бачу де він. Все, Муалані. Мауіка. А де ж Кініч? Наверху? Щось не відомо. А, все. Бачу, все. Так, ну давайте може ще з цими поговоримо. Дівчатками. І дитиною. You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of unprecedented peace. Ну такі більш доволі короткі розмови. Так, ну в цілому, можна сказати, глава була більш-менш цікава, реально. І багато сражень було. І дуже довга була сюжетна глава, де нельзя вийти. Якби, бо іначе прийшлось би перегравати. О, ще залишилася розмова з Кінчем і головна з Моїкою, виходить. Я не буду починати, бо це явно буде розмова може на 30 хвилин, а може на цілих 60 хвилин. Так що я ризикувати не хочу, я хочу закінчувати і розтягувати цей стрім ще на 4 часа не хочу. Зараз 3:09, ще обрізати треба буде на 10 хвилин приблизно. О, і тягнути стрім до 4 часов не хочу. Як було це з першої частини, да, вроді, і то там треба обрізати ще. Не маю часу обрізати ніяк. Так що такі плани. Так що слідуючий час ми тут загрузимося, поговоримо з Кінчем перше. Ну, озвучки не буде, тільки з цим пацанчиком. А потім підемо до Моїки, і явно там довго буде розмова. Ні, ну якщо стрім буде там на хвилин 15, ну, буде так буде. Але ризикувати не хочу. Розумієте, я не хочу ризикувати, бо вдруг розмова затягнеться і може бути і 20, і 30, і 40, і 60 хвилин. О, бо як не хочу ризикувати. Я в першій частині ризикнув, думав там на 5 хвилин, а розтягнулася розмова на 30 хвилин. І так прийшлося грати на цілих 4 часа першу частину. Ні, цей раз я не хочу розтягувати. Так що в слідущу частину ми продовжимо з цього моменту, поговоримо і подивимося, що там буде. Так що таке. То, що вона сказала, що вона сама піде в бездну сражатися, мені кажеться, з нею можливо підуть ці 6 героїв, яких представили в кінці. Ну, ключові герої, сюжетні герої, можна сказати. Ну, звісно, наша Люмін теж піде допомагати. О, і з нами піде з Моїками, будемо сражатися. Ну, це явно буде в 5-й главі. О.
А зараз, якби, наверно, по сюжету ми просто поговоримо, можливо, стратегію поговоримо, що будемо робити далі, про нападіння і так далі. Ну, це так, мої догадки, я вам говорю, що можливо буде. Так що таке. А на цьому давайте все-таки закінчимо. Так що я думаю, 99%, що слідуюча частина ми точно вже закінчимо 4-ту главу і заберемо цю награду бонусну 500 камней, 3 молитви і 20 камней буде. Так що, ну, якби все, вроді все сказав. І давайте, напевно, на цьому і закінчимо. Бачите, 2 розмови вже зробили. Що осталось 2 розмови. Так, це ж у нас була 6-та частина, да? Я ж не ошибаюсь. Я забув же. Треба подивитися. Товариш, другий крон. Да, це 6-та частина. Так, ну що ж, давайте на цьому і закінчимо. Ми грали Genshin Impact на PlayStation 5. Сюжет Натлана. Том 5. Глава 4. 6-та частина. Thank you for watching, everyone. Bye bye. See you next time. Всім пока-пока. Зустрінемося в 7-й частині.